ഡ്രീം ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ലൊരു ഹൃദ്യമായ അനുഭവമായിരിക്കും ആംബർ സ്മിത്തിലെ കിങ് ആദർ കേവ്. 5ഉം 6ഉം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആംഗ്ലോ സാക്സണെതിരെ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കിങ് ആദർ. വെൽഷ് പോയട്രിയിലും വെൽഷ് മിത്തോളജിയിലും ഒക്കെയായി വികസിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് കിങ് ആദറിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. 12ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹിസ്റ്റോറിയ റെങ്കം ബ്രിട്ടാനിയെ എന്ന കൃതിയാണ് കിങ് ആദറിനെ ലോക പ്രശസ്തമാക്കുന്നത്. മാജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ്സും ഹ്യൂമൻസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അമാനുഷ്യ ശക്തിയുള്ള യോദ്ധാവായിട്ടാണ് കിങ് ആദറിനെ ഈ കൃതികളിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിമനോഹരമായ ഒരു മാജിക്കൽ സ്റ്റോറിയാണ് കിങ് ആദർ. ഹിസ്റ്റോറിയ റെങ്കം ബ്രിട്ടാനിയെ എന്ന ജെഫ്രിയുടെ കൃതികളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ആദറിൻ്റെ പിതാവ് ഊദർ, പെൻഡ്രാഗൺ, മാന്ത്രികൻ മെർലിൻ, ആർതറിൻ്റെ ഭാര്യ ഗിനിവേർ, എക്സ്കാലിബർ എന്ന അതിശക്തമായ വാൾ, ആർതറിൻ്റെ ജനനം, സിമോർഡിനെതിരായ അവസാന യുദ്ധം, അവലോണിൽ അവസാനമായി അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതും മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും എല്ലാം ജെഫ്രിയുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കിങ് ആദർ ലേബർത്ത് ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് രീതിയാണ്. അഡ്വഞ്ചറസും ഫണ്ണും എല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്. ഇവിടെയുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ കിങ് ആദറിൻ്റെയും വെയിൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഓർമ്മകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് തൊട്ട് സകല സാധനങ്ങളും നമുക്കിവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും തരാതെ ഞാൻ ആ കഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെയും കൂട്ടുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിന് ശേഷം ഗൈഡ് നമ്മളെ ആ കേവിലേക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ്. Then King Arthur struck so loudly with his shield with the pointings. With one last effort, he thrust himself up with his sword in both hands and smote King Arthur with the rod, struck dead to the earth. And the noble King Arthur fought that last great battle not far from here, just up the road near Snowdonia. Is that true? True? Who knows? It was all so long ago, way back in the mists of time. Protect me from the Saxons who have overrun our country. But every time my masons lay a stone upon the earth, it disappears, vanishes, and you can help. How may I help? I'm just a boy. Ah, but no ordinary boy. My druids tell me you are fatherless, and that if I were to spill the blood of such a boy as you... What does this mean, Martin? He was King of North Wales, and he wore a cloak made from the beards of 28 kings of Britain whom he had defeated in battle, and rid a sore that they could not fight. So violently did they shake, even as the land shook with the tread of Arthur's men. Will you yield or fight? Tell me your story, Brand the Best. A long, long time ago, when I was king of the island of the mighty, my sister Branwen married an Irish king, Machynlleth. He imprisoned her and treated her like a slave, and she sent for my help. I took a great army across the Irish Sea. So large was I in life, I simply waded across. There was a terrible battle which laid waste to both kingdoms, and I was struck by a poisoned spear. But
Sir Bedwin, take my sword, Excalibur, and go to yonder waterside. And there, I charge you, throw my sword into the water, and come again and tell me what you have seen. My lord, I shall do as you command, and likely bring you word again. So Sir Bedwin left, and on the way he looked at the sword and thought to himself, If I throw this rich and noble sword into the water, no good will come of it, but only harm and loss. So Sir Bedwin hid Excalibur under a tree, and returned to King Arthur and said that he had been at the water and thrown the sword in. What saw you there? Sir, I saw nothing but waves and winds. And by his words Arthur knew he was lying, and urged him back to throw Excalibur into the water. Still Sir Bedwin could not, but on the third time of Arthur's command, he lightly took up the sword, and The Lady of the Lake. And Sir Bedwin returned to the dying king, and he took Arthur upon his back and carried him to the waterside. And there came across the lake a barge with 3 fair maidens. Comfort yourself, Sir Bedwin, for I must go into the vale of Avalon to heal my grievous wounds. And if you never hear of me more, pray for my soul. Don't be too sad, Corris. After all, Arthur's story doesn't end there, does it? It goes on, and it will go on as long as the story. And sometimes, you can sometimes hear the bells of churches under one of the hundred. If you listen hard and want to hear. What about the king? Poor King was no guarantee. He escaped to higher ground, and there led a poorer life. His people depended for food on salmon from the River Dyfi. One day, the king's son, Elwyn, was out fishing, and suddenly he heard, and there on the water was a little leather bag, and inside was a baby. Elwyn took the baby up, and it became part of the king's household. And as the child grew, the fortunes of King Gwyddno's tribe changed. It was you, wasn't it? I grew up to be a bard, a poet, a singer of songs, a storyteller. And my name is Taliesin, and I was alive at the time of King Arthur. Give or take a story or two. Taliesin. Come! Where it rise to sing the praises of the gods. Where King Arthur sleeps with all his knights, waiting for the day when he will awake, and ride out to bring justice to a troubled world. This is what the young man saw. There was the king, and all the men of the island of the mighty. On either side of Arthur were piles of treasure, one of gold and one of silver. And the young man said to himself, Do you see all that gold? I will be a wealthy man for the rest of my days. he grabbed all the gold he could, so that he became fat with it. So fat that he squeezed against the bell as he... Is it time? No, actually it isn't. Sleep on, brave knight. Sleep on. The man escaped, and lived to lead a life of luxury. But one day there was no gold left. He'd spent it all. So he went back to the cave, greedy as he was. This time to അതിമനോഹരമായ ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരികെ പോന്നു കിങ് ആർതറിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ബോട്ട് യാത്രയും സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും. അത് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.